म्यूजिक। সো হে গাইস, ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল। গাইস, এই ধরনের স্ট্যাটাস ভিডিওটি তৈরি করতে হলে এই ভিডিওটিকে কন্টিনিউ শেষ অবধি দেখতে হবে। আর গাইস, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। এই চ্যানেলে প্রথম দর্শক হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটিকে অন করে রাখবেন। তো চলুন গাইস, ভিডিওটি শুরু করা যাক। ক্যাপকাট অ্যাপটি ওপেন করার পর নিউ প্রজেক্টে ক্লিক করতে হবে। ফটোতে ক্লিক করবেন। ফটো থেকে ক্লিক করার পর আপনারা যে ফটো দিয়ে স্ট্যাটাস ভিডিওটি তৈরি করতে চাইছেন সেই ফটোগুলি এখান থেকে অ্যাড করে নেবেন। গাইস, ফটোগুলি অ্যাড হয়ে যাওয়ার পর ফরম্যাটে ক্লিক করবেন। ফরম্যাটে ক্লিক করার 9:16-তে টাচ করবেন। প্রথমে ফটোটিকে টাচ করবেন, জুম করে নেবেন। ঠিক একই রকমভাবে প্রত্যেকটা ফটোকে জুম করে নেবেন। গাইস, আমি প্রত্যেকটা ফটোকে জুম করে নিচ্ছি। প্রত্যেকটা ফটো জুম হয়ে যাওয়ার পর লাস্টে ক্যাপকাট লোগোটিকে ডিলিট করে দেবেন। লেয়ারের প্রথমে আসবেন, অডিওতে টাচ করবেন। অডিওতে টাচ করার পর এক্সট্র্যাক্টে টাচ করবেন। আপনি যে গানটি দিয়ে স্ট্যাটাস ভিডিওটি তৈরি করতে চাইছেন সেই গানটি এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন। নিচে ইম্পোর্ট সাউন্ড অনলিতে টাচ করবেন। গাইস, বিট অনুযায়ী ফটোগুলোকে এখানে কেটে নিতে হবে। লেয়ারটাকে টেনে বড় করে নেওয়ার পর এখানে বিট অনুযায়ী ফটোগুলোকে কেটে নিতে হবে। গাইস, প্রথমের ফটোটিকে টাচ করবেন। প্রথমের ফটোটিকে টাচ করার পর স্প্লিট অপশানে ক্লিক করবেন। স্প্লিট অপশানে ক্লিক করার পর পরের ফটোটিকে এখান থেকে ডিলিট করে দেবেন। নেক্সট ফটোটিকে টাচ করার পর স্প্লিট অপশানে ক্লিক করবেন এবং পরের ফটোটিকে এখান থেকে ডিলিট করে দেবেন। ঠিক একই রকমভাবে প্রত্যেকটা ফটোকে বিট অনুযায়ী কেটে নিতে হবে। তো চলুন গাইস, আমি বিট অনুযায়ী ফটোগুলিকে কেটে নিচ্ছি।
গাইস একটি রাউন্ড ভিডিও অ্যাড করে নিতে হবে। রাউন্ড ভিডিওর লিঙ্ক আমি এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। গাইস প্লাস আইকনে ক্লিক করে এখান থেকে কিছু ফটো অ্যাড করে নিতে হবে। গাইস ফটোগুলো উপরে সিলেক্ট করবেন এবং অ্যাড অপশানে ক্লিক করবেন। বিট অনুযায়ী ফটোগুলি কেটে নেওয়ার পর লেয়ারের প্রথমে চলে আসবেন। লেয়ারে প্রথমে আসার পর লেয়ারটাকে একটু টেনে বড় করে নেবেন। লেয়ারে প্রথম ফটোটিকে টাচ করবেন। প্রথমের ফটোটিকে টাচ করার পর অ্যানিমেশনে ক্লিক করতে হবে। অ্যানিমেশনে ক্লিক করার পর কম্বোতে ক্লিক করতে হবে। কম্বোতে ক্লিক করার পর এখানে এই অ্যানিমেশনটাকে অ্যাড করে নিতে হবে। গাইস অ্যানিমেশন অ্যাড হয়ে যাওয়ার পর লেয়ারের প্রথমে চলে আসবেন। প্রথমে আসার পর এখান থেকে একটা ইফেক্ট আপনাদেরকে অ্যাড করে নিতে হবে। ইফেক্টে যাবেন, ইফেক্ট থেকে আপনার পার্টিতে চলে যাবেন। পার্টিতে যাওয়ার পর এখানে রিপ্লেস নামে ইফেক্টটিকে অ্যাড করে নিতে হবে।
গাইস ইফেক্টটি অ্যাড হয়ে যাওয়ার পর লেয়ারের প্রথমে চলে আসবেন, প্রথমে আসার পর ওভারলিতে ক্লিক করবেন, ওভারলিতে ক্লিক করে অ্যাড ওভারলিতে ক্লিক করবেন। এখান থেকে একটি টেমপ্লেট আপনাদেরকে অ্যাড করে নিতে হবে। গাইস টেমপ্লেটের লিঙ্ক আমি ভিডিওর ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনাদেরকে ডাউনলোড করে নিতে হবে। স্প্লেসে ক্লিক করবেন, স্প্লেসে ক্লিক করার পর লাইটে ক্লিক করবেন, ভলিউমে ক্লিক করবেন, ভলিউমে ক্লিক করার পর আপনার ভলিউমটাকে মিউট করবেন। গাইস টেমপ্লেটটাকে টাচ করবেন, টাচ করার পর এখান থেকে কপি করে নেবেন, কপি করে নেওয়ার পর বাকি অংশটা কেটে দেবেন। গাইস ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন, আর এই চ্যানেলে প্রথম দর্শক হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।